I can see myself in the movies with my picture in city lights. All we care about is pornographic girls on film and body plastic fame. Doing it for the fame, cause we wanna live the life of the rich and famous. Doing it for the fame, cause we got a taste for champagne and endless fortune. Poses with fame, who do you think is the best photo? Has the best photo? I think for me, yung kay Jana. Yung facial expression niya bagay dun sa color na napunta sa kanya. And lively tignan yung photo. Yun. It's yellow. Cool. Who do you think will be eliminated next? You can say my name if you want. Yung ganun. Para sa akin, yung kay Nikki. Nikki, why? Siguro sa kanya kasi yung facial expression niya para dun sa color hindi masyado nagtugma. And siguro sa among dun sa 4 photos, siya lang yung may pinaka hindi masyado napakita yung expression sa face. Yeah, I agree with Karen. So let's start with Nikki. So Nikki, It's an so average, safe. Oh, so safe. Average picture. It's a good photo, but it's so It's not safe. the best. Parang I want something new from her. Karen, I think this is it's a good photo for me. It's good picture dun sa set ng pictures niya. Pero dito sa episode na to, it's not the best in the bunch. Napansin ko sa kanya, sobrang repetitious yung mga ginagawa ng poses. Kasi yun, Like since episode 1. Ang ano ni Karen is more on body poses. Pero Yeah. I've seen her pictures and yung facial expression niya is Pare-pareho na. pare-pareho. So yun nga, is she one note? Jana. Best photo. Best photo. Yun nga, I don't want her to stick lang just sa mga good critics natin. Kasi, she should show more kasi siya yung nakaangat sa mga girls eh. Diba? Vanessa. I love Vanessa's photo this week. I love it. Si Vanessa magaling siya sa facial. I think she's improving. She is. Saka siguro mas more on the face siya, more ano, yung kasi pag napapa natin sa body poses, medyo pagawa na siya. But then pagdating sa face, doon siya magaling. Yeah, sa face. Yun nga lang, di ba dati na pag-usapan natin, di ba? Ang mga best shot niya usually sa mga candid shots. This is not a candid shot. Pero, look, she did well here. So, who will we eliminate? Thankful ako sa Pinoy Wannabe kasi marami na akong natutunan. Yun. Sa mga modeling competitions na nasalihan ko, siguro ito yung talagang hindi ko, I stayed till the end kahit natanggal ako. Kasi ito yung for sure marami akong matututunan and I know, hindi lang modeling eh, yung nakuha ko dito. Naging happy ako dito kasi I like the company. So guys, thank you. I love you all. Super love ko kayo. Yung company ko, yung mga kalimutan. Sa lahat ng mga nakatrabaho namin, thank you. Guys, yung mga natira, huwag kayo give up. Marami pa yan. And, super, I love you guys. So be heard, be seen, be a model. Pinoy Wannabe.